Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, we'll start the session within 5 to 6 minutes. Just stay tuned in. Good morning, ma'am. Okay, so all the students entered in. Let us begin. In the last session, we discussed regarding the replication. Can anyone tell me in your own words, what do you mean by replication? Yes, guys, define replication. What do you mean by replication? One strand of the daughter DNA duplex is derived from the parent DNA. Well tried, Hema. Partially correct. Um, Try to tell me the complete answer. Xerox copy of DNA. Fine. Replication is nothing but formation of daughter DNA molecules from the parental DNA. So it is called as
replication of DNA. Good morning, YouTube students. So in the replication of DNA, we discussed with what you can say, many enzymes. Okay, first the enzyme helicase will come. Then what it does, it will unwind the DNA helical structure or a coiled structure. Then after that, DNA polymerase will come, right? So which adds the nucleotides to the sequence. Hmm? Then after that helicase, DNA polymerase, before that primase will come to form the RNA primers, right? So DNA polymerase adds the nucleotide, a new strand will be formed. So like this, the two DNA strands act as a template strand. ಈ ರೀತಿ coil ಆಗಿರ್ತವೆ ಎರಡು DNA strand unwind ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು this one strand will form one Xerox copy, this one strand will form one Xerox copy, right? So like this we will get a DNA. Can anyone tell me which scientist proved this experimentally? ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು DNA ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೆದೋರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್? Matthew Mesleyson and Franklin Stahl. Okay. Franklin Stahl and Matthew Mesleyson, what they did is they proved with the experiment that DNA replication is semi-conservative. Can anyone tell me what is the meaning of semi-conservative? You can tell me in Kannada also, you can tell me in English also. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆನೋ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. ಏನು semi-conservative ಅಂದ್ರೆ? Molecule would have a one parental and newly synthesized strand. Very good. So ಈಗ newly synthesized DNA strand ಏನಿರುತ್ತೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ one strand will be of parental strand, the other strand will be of a new one. ಹೌದಾ? ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಏನಿದೆ DNA ದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಏನಿದೆ DNA ದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ semi-conservative method of replication. So today we are going to the next episode, which is a transcription anta. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಮೋಜೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಳು ಬರಕ್ಕೆ. Okay, so how these genes will express biologically? So adu ee transcription, translation anno processes inda. So how it transcripts we will study now. As the word indicates, transcription, no really, transcription, shan is a process. Script anta andre bardirodu script, ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, it is called a script. That is transfer of a written document into a different language ಅಷ್ಟೇ. So transcription is called as a changing of a script. DNA ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ mRNA ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. In transcription, the coded information on a DNA segment, just a minute, yeah. In a transcription, the coded information on a DNA segment is copied to mRNA by following principle of complementarity, except adenosine of the DNA template forms base pair with uracil. It is not a instead of thymine, only one strand of the DNA segment is transcribed. See here, when you consider, let us consider here our DNA structure. So this is our DNA structure, which is a double helix model. So idenagate helicase enzyme inda, let us consider we have two strands. So ee two strands alli one DNA strand will form mRNA. ಯಾವ ರೀತಿ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಂದ. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, adenine always binds with, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ adenine? Who is the best friend of adenine? Thymine. Very good. It is
thymine. Guanosine always binds with Cytosine. cytosine. So here, adenine binds with thymine, guanine binds with cytosine. This is in DNA. So what happens in RNA? What is the change in RNA? RNA ದಲ್ಲಿ coding ಅಥವಾ bond ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ? Adenine always binds with? Uracil. Very good, it is uracil. And guanine always binds with? Cytosine. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರಾಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಂದ mRNA is formed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, here two strands are not involved to form mRNA. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ DNA ದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ what we can say is forming the mRNA. The other strand is as it is. So ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ mRNA ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೋ that strand is called as a template strand. What do you mean by template strand in transcription ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದು ಏನ್ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ mRNA? That DNA strand is considered as template strand. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? The other strand is called as coding strand. DNA ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ mRNA ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ವೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as coding strand. Okay, template strand which forms a RNA, coding strand which helps in a other activities of transcription. Let us see what it is. Okay, next, in both the strand of a DNA acts as a template. They would code of RNA molecule with different sequences, and in turn, if they code for protein, the sequence of amino acids in the proteins would be different. ನಮಗೀಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಯಾಕೆ RNA ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೋಸ್ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 RNA. ಎರಡು RNA ಸಿಕ್ಕರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ only one strand of DNA is involved in the formation of RNA. So ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ DNA to mRNA, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then also two RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA which would prevent RNA from being translated into protein. Wow, see the process, how beautiful it is. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವು mRNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ mRNA ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 RNAs. ಸೊ ಆ RNAಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ DNA ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ದ ಅದರ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ is called as transcription unit. For example, let us consider coiled DNA, right? So it became uncoiled, and this one strand act as a template strand. Okay, so this one strand act as a template strand which forms the mRNA.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ರೀಜನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ರೀಜನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಟಾರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್. PST. We can remember it as PST. P for promoter, S for structural gene, T for terminator. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay, transcription unit will be having how many regions? 3 Three reasons. Which are those? Promoter, Structural gene, terminator, terminator. Right? Okay. So can anyone tell me what is the simple meaning of transcription? ಏನಾಗತ್ತೆ transcription ದಲ್ಲಿ? Transform of DNA and RNA. Transcription of DNA into mRNA. Okay. Yeah. Let us proceed further. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Just a minute. Okay. So the two strands of the DNA in the structural gene of a transcription are treated differently. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Since DNA dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization of ribonucleotides in 5' to 3' direction, the DNA strand having polarity 3' to 5' acts as a template. Therefore, it is called template strand. Very interesting one. So let us consider again two strands. So two strands, only one strand will be 3' to 5' direction. The other strand will be 5' to 3' direction. So idu 5' 3' andre ಏನು? The attachment of carbon atom. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ 3 will be attached. ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ನ ಕಾರ್ಬನ್ 5 will be attached ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3' ಮತ್ತೆ 5' ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದೆ. RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ DNA. So DNA dependent RNA polymerase, what it does? It catalyzes polymerization of ribonucleotide. ಅಂದ್ರೆ it adds the nucleotides of RNA. ಆದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the weakness of RNA polymerase is it only forms the mRNA in the direction of 5' to 3' direction. 5' to 3' direction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ it catalyzes the or it adds the nucleotide. ಆದ್ರಿಂದ in the DNA ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ the strand which is 3' to 5', it acts as a template strand. Why? Because the RNA polymerase acts in 5' to 3' direction. That is why the strand which is 3' to 5' act as a template strand. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ which has 5' to 3'. So the DNA strand having polarity 5' to 3' has similar nucleotide sequence as the RNA transcript except thymine at the place of uracil. So it is called as coding strand, but it is not involved in transcription. So illi, let me make you clear. Understand ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay. Let us consider A, T, G, C. Okay. This is 3' to 5' direction. This is 5' to 3' direction. Okay na? Now RNA is forming ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
A always binds with what? T. RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, DNA ಎಲ್ಲ. A always binds with Uracil. uracil U. And T ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So T ಅಂದ್ರೆ A, ಅಂದ್ರೆ uracil ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A. Then guanosine always binds with Cytosine. cytosine. Cytosine always binds with guanine. Guanine. Right? Guanine G. So UACG ಇದು RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ when you see the DNA strand, ಈ DNA strand ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ this DNA strand will be complementary to the above DNA strand. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ DNA ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? T ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ T ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A. A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ G ಇದ್ರೆ C. C ಇದ್ರೆ G. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ACG ACG only in place of thymine we have uracil. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, the synthesized mRNA ಏನಿದೆ, the synthesized or newly formed mRNA is same, will be having same nucleotide sequence as the other DNA strand except in uracil. Will you agree? ಯುರಾಸಿಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ mRNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಯ್ಸ್? Yes, ma'am. Okay. So ಇಲ್ಲಿ as you can see here, that is why that strand, the other strand is considered as coding strand. The other strand is considered as coding strand. Next, template strand, coding strand ಆಯ್ತು. Let us move to the process or a mechanism. The promoter and terminator flank the ends of a structural gene in a transcription unit. So you can see the diagram here. So these are the DNA strands what are looking, red color one and a blue color one. So the red color one is in the direction of 3' to 5'. The blue color one is in the direction of 5' to 3'. So this is a structural gene. Structural gene, it starts with the promoter and ends with the terminator. Next, the promoter is located towards 5' end upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of the coding strand. So when you see the promoter gene, so promoter gene 5' end andre towards ide. It started with 3', it is towards the 5' end. So it is called as upstream anta heltare. Then it provides binding site of RNA polymerase and its presence defines the template and coding strands. That's just a minute. Okay. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. It provides a binding site for RNA polymerase. Its presence defines the template and coding strand. ಅದು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The terminator is present towards 3' end. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋಟರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ 5' ಎಂಡಿಗಿದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ 3' ಎಂಡಿಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ of the coding strand and it usually defines the end of the process of transcription. ಅದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ is at the 5' end of the coding strand. Terminator gene is at the 3' end of the coding strand. So ಇದು 5' to 3' ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This is 3' to 5'. So that is why this is called as downstream ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next, let us discuss regarding transcription unit and the gene. Okay. Now tell me, in the DNA, 2 strands will be there. Out of 2 strands,
one strand will be used to form RNA. That strand is called as? Template strand. That strand is considered as template strand. The other strand of the DNA is called as? Coding strand. Coding strand. Okay. Then transcription unit ಅಂತ ಇದೆ. Transcription unit ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? Promoter. Structural gene. Terminator. PST. Promoter, structural gene and terminator. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟರ್ಮಿನೇಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜೊಹಾನ್ಸನ್ ಇನ್ 1909 ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅ ಜೀನ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. A functional segment of DNA is called as gene. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜೀನ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ DNA ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now let us proceed with the diagram. Just mute yourself. Okay. So let us study the transcription. So transcription process ಆಗುವಾಗ it is having 3 stages. One is initiation, elongation, termination. Initiation ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. Elongation ಅಂತಂದ್ರೆ it continues to form the mRNA and termination ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the end of the transcription. When we consider a ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, inside the nucleus the DNA will be present, right? So the mRNA formation ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the transcription occurs in nucleus in eukaryotes. ಈ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, after the transcription, that mRNA will be transferred or transported to the cytoplasm. So cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್, that is translation ಆಗತ್ತೆ. So mRNA transcription occurs in nucleus in eukaryotes. Transcription occurs in cytoplasm in prokaryotes. Understood this? Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And there is a quite a difference. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. Here you can see 3' to 5' strand, 5' to 3' strand. First, prokaryotes ಬಂದಾಗ in the prokaryotes ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. RNA ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, which starts at a promoter gene. RNA polymerase promoter gene ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So like that the addition of RNA nucleotide takes place. So ಯಾವ ರೀತಿ RNA polymerase ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, here you can see the diagram. So ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ವೆನ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ರೀಚ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾಗೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ DNA ದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ DNA ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ RNA ಬೇಸಿಸ್ ಅಡಿನೈನ್, ಯುರಾಸಿಲ್, ಸೈಟೋಸೈನ್, ಥೈಮಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ prokaryotes. Let us watch the video of transcription and understand it in a more better way. Just a minute. Am I too fast? No, madam. Okay. Transcription is the first step in the expression of a gene. It is the formation of a specific RNA sequence from a specific DNA sequence. So what he is saying, it is expression of a DNA into RNA. So they are showing here initiation. In the video, you can see the RNA polymerase enzyme, promoter gene, pink color region, termination site, orange color region. So these are nucleoside triphosphate, NTP antandre nucleoside triphosphate, which adds the nucleotides. And ee ಒಂದು region ge transcript region anta kariteve. Let us proceed. Transcription initiation occurs at a promoter, a region on the DNA where RNA polymerase binds. RNA polymerase attaches to the promoter and begins to unwind the DNA. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when RNA polymerase binded to the promoter gene ಅಂದ್ರೆ where from which point the what is called as transcription will start. ಆ ಒಂದು region ಗೆ promoter gene ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವಾಗ RNA polymerase ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ, the DNA is unwinding ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು region ಮಾತ್ರ. At the initiation site, the polymerase begins reading the DNA template strand and building a complement. So as you can see here, this DNA strand, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5' to 3' end ಗೆ RNA polymerase ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ nucleotide sequence ಅನ್ನ. So this strand is called as what? Template strand. ಇದು template strand ಆಗಿ act ಆಗತ್ತೆ. The above one, it acts as a coding strand. And 5' to 3' direction ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದಾವೆ. ಯಾರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? This RNA polymerase is adding. So this is called as what? mRNA process. Yes, Anita, any doubt? No, ma'am. Fine. Complementary RNA strand from free nucleoside triphosphates. The RNA strand grows by the addition of these substrate molecules to its 3' end. This is the elongation phase of transcription. So this is called elongation, that is addition of a nucleotide sequence from the RNA polymerase from 5' to 3' end. ಆ ಒಂದು process ಗೆ elongation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next. Note that the bases in the nucleotides of the RNA strand form pairs with the bases in the DNA strand. Also, note that the RNA nucleotides contain the sugar ribose, which has a 2' hydroxyl group, whereas the DNA nucleotides contain the sugar deoxyribose, which lacks this hydroxyl group. RNA polymerase functions similarly to DNA polymerase. It adds nucleotides to the 3' hydroxyl group of the last nucleotide. Okay, what they are saying is
RNA ಮತ್ತು DNA ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಒಂದು RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3' to 5' ಎಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ RNA is forming from 5' to 3'. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. RNA contains uracil in place of thymine, that we have to remember. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, which is not there in DNA. So that is why he will tell, see there. Group. RNA polymerase functions similarly to the hydroxyl group, whereas peptides of the RNA strand form pairs with the bases in the DNA strand. Also, note that the RNA nucleotides contain the sugar ribose, which has a 2' hydroxyl group, whereas the DNA nucleotides contain the sugar deoxyribose, which lacks this hydroxyl group. RNA polymerase functions similarly to DNA polymerase. It adds nucleotides to the 3' hydroxyl group of the last nucleotide. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3' ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದು? RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. The DNA double helix rewinds as the RNA polymerase moves through. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಹಿಂದಿಂದ ಏನಿದೆ, ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಡ್. ಅದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ. Like the unwinding, the rewinding is an energy requiring process that is accomplished by RNA polymerase. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೀವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, which is provided by RNA polymerase again. When RNA polymerase reaches the termination site, the RNA transcript is released from the template. The DNA. So when RNA polymerase reach the termination site, RNA polymerase enzyme will be released and mRNA will be released from the DNA. Rewinds completely and the RNA polymerase dissociates from it. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ RNA ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸೈಟ್, ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿವೈಂಡ್ಸ್ ದ DNA. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ DNA. ಆಮೇಲೆ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೈಂಡೆಡ್ ಅಗೇನ್. DNA and RNA polymerase can then participate in other rounds of transcription. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ದ ಮೇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ DNA. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? mRNA is a transcription product ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ mRNA-ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 5' to 3' ಎಂಡಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ 5' ಎಂಡಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 5' ಎಂಡಲ್ಲಿ polyguanalic or guanosine. I will just ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು 5' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ mRNA ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್.
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಟ್ ದ 3' ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು 5' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟೇಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್. ಸೊ ಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ 3' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ 3' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈಲೈಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಡಿನೈಲೈಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ mRNA. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ RNA ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈ RNA ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ regions which are called as introns and exons. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಅ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, methyl guanosine phosphate will be added at the 5' end of mRNA. The other is tailing. So what happens, adenylate residues will be added at the 3' end of the mRNA. And the last thing is splicing anta karitare. So splicing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the removal of introns takes place. So introns removal ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ mRNA ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA ligase. It is not DNA ligase, to just refer ligase. Ligase enzyme ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದ RNA will be stitched. So by this we will get the fully ready mRNA. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, if you consider this as our product of transcription, that is mRNA. ಸೊ mRNA ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಆ mRNA ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅವು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The other coding regions are called as exons. Okay, just a minute. Introns and exons. So ಈ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅನಿತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಮ್ಯಾಮ್? Exons will be joined by the ligase enzyme. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಟ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ mRNA, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ mRNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ligase. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Fine. So this is about the transcription process. Okay. Now, can anyone tell me? Now boys should tell, because ತುಂಬಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. So whether they are listening or not, I should get the confirmation. Now tell me, which are the stages, what are the stages of the transcription? Yes, boys, can anyone tell me the stages of transcription? You can message me your answer or else tell in the mic. What are the stages of transcription?
Mention the stages of transcription. Easy ಇದೆ. Yes, it has 3 stages. 3 stages ಇದೆ. Which are the stages of transcription? Yes, dear boys. Pavan, Shri Suresh, Uday, Navneet, Harsh, Saran Kumar. Elongation, initiation, Termination. okay. Pavan and Shri Suresh answered it as initiation and elongation, and the last stage is termination. Termination. So, which enzyme is takes part maximum in transcription? RNA polymerase. polymerase. RNA polymerase. Okay, this RNA polymerase will add nucleotides from which direction? From Three which direction? 5 prime to 3 prime. 5 prime to 3 prime direction. Good. Then after this, in the eukaryotes, after the transcription, there are 3 processes in the eukaryotes. Which are those 3 processes? Capping, tailing, Capping, splicing. capping, tailing, and splicing. Okay? Splicing. Okay. So in prokaryotes, where transcription occurs, ಎಲ್ಲಿ transcription ಆಗತ್ತೆ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ? Yes, Hema? Cytoplasm. In eukaryotes, where transcription occurs? In template Very strand. good. It occurs in nucleus. Okay, it occurs in nucleus. Later, once the mRNA is formed, it is transferred to the cytoplasm. So, eukaryotes dalli, mRNA dalli, there will be exons as well as introns. Exons irtave, introns kadu irtave. So, that RNA is called as, ಆ ರೀತಿ RNA ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Yes. mRNA. It is not mRNA, it is a mRNA, but ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವಾಗ? When it includes introns and exons, it is called as heterogeneous RNA. HNRNA ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, heterogeneous RNA. So when introns and exons, introns are removed by splicing. Introns na splicing ಮೂಲಕ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ whatever we got the RNA ಅಲ್ವಾ, that will be active mRNA. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು active mRNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, now just a minute. Heterogeneous RNA. RNA along with exons and introns, it's called as HNRNA. Yes, ma'am. Okay, Uday, are you here? Uday Kumar? Yes, ma'am. Okay, read transcription. Transcription. Process of copying genetic information from the DNA into RNA is termed as transcription. Transcription units. A unit in DNA consist of 3 regions: a promoter, the structural of genes, a terminator. DNA depends
RNA polymers catalyze the Polymerization. polymerization in only one direction, that is 5 to 3 3' direction. structural genes. Okay, 1 minute, Uday. The Thank you. DNA 1 minute, Uday. So DNA-dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5' to 3' anta odbeku. Now, structural gene. Yes, Pavan, can you read structural gene? Yes, ma'am. Yeah. Structural gene. The DNA strand having a polarity 3' to 5' is called template strand for transcription. The other strand of DNA having a polarity 5' to 3' is called coding strand. The sequence is nitrogen base in the RNA transcribed from the template strand are same as the coding strand of DNA except having a thymine in place uracil. All the reference point defining a transcription unit is made with the coding strand only, not the template strand. Okay, 1 minute, Pavan. Thank you. Yes. Shri Suresh, can you read promoter? Yes, ma'am. Promoter and terminator present on either side of structural gene. Promoter located towards 5' end upstream of the structural gene. It is a sequence of DNA that provides binding site for RNA polymerase, mostly Tata, commonly called Tata box. Presence of promoter defines the template and coding strands. If the position of the promoter is changed with terminator, the definition of coding and template strand will be reversed. Okay, thank you, Shri Suresh. See here, he read one extra point which I actually forgot to tell. It is the promoter located towards 5' end ಅಲ್ಲಿ locate ಆಗಿರುತ್ತೆ of the structural gene. It is a short sequence of a DNA that provides binding site for RNA polymerase. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Mostly Tata commonly called as Tata box. It is not Tata or Ratan Tata. Tata ಅಂತಂದ್ರೆ thymine, adenosine. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ that is a promoter region anta kariteve. Next, if the position of promoter is changed, position enadru change adre and terminator position enadru change adre, the definition of coding and template strand will be reversed, which is called reverse transcription. So Lubna asked me transcription process ulta agalva anta andre transcription adalli DNA is converted or transformed into mRNA. So whether there is a process which converts mRNA to DNA, actually it is there which is called as reverse transcription anta. We will study it in viruses. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಲೆಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಷನ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, ಯಾ Navneet, can you read terminator? Okay. Sharan, can you read? Sharan Kumar, can you read? Okay. Hema S. Patil, read terminator. Yes, ma'am. The terminator located towards 3' end downstream of coding strand. It terminates the process of transcription. It is also a short segment of DNA which recognize the termination factor. Okay. Then Pavitra, yes, read transcription unit and the gene. Transcriptions unit and the gene. Gene is defined as the functional unit of inheritance. Genes are located on the DNA. The DNA sequence coding for tRNA and rRNA molecule are also defined a gene. Histone, a segment of DNA structural gene coding for a polypeptide. Monocystonic, most of eukaryotic structural gene codes for single polypeptide. Okay, next one, polycystonic. Polycystonic
Most prokaryotic structural gene code for more than one polypeptide. Okay, thank you, Pavitra. Yes. So gene is defined as ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Here she read two main points or extra points. One is monocistronic, other one is polycistronic. ಮೊದಲಿಗೆ cistron ಅಂತಂದ್ರೆ it is also a segment of DNA or a structural gene coding for a polypeptide. RNA ಜೊತೆ ಕೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಮೊನೋಸಿಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, only a one polypeptide ಅಥವಾ a segment of a DNA codes for a single polypeptide. ಒಂದೇ polypeptide ಅಥವಾ ಒಂದೇ RNA ಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ RNA-ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Lubna, can you read in eukaryotes from in eukaryotes? Lubna. Yes, ma'am. Yeah. In eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequence. The genes are said to be split gene. The coding sequence or expressed sequence are called exons. Exons are interrupted by introns. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed mRNA. Introns never appear in mature or processed mRNA. They are spliced out. Okay, thank you. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನಿತಾ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. ಎಸ್ ಲೂಬ್ನಾ, ಎನಿ ಡೌಟ್? Ma'am, tRNA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಅನಿತಾ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. Yes, ma'am. Types of RNA. In prokaryotes, there are three major types of RNA: mRNA messenger, tRNA transfer, and RNA ribosomal. All three RNAs are required to synthesize protein in a cell. The mRNA provides the template and having genetic information in the form of genetic code. The tRNA brings the amino acids and read the genetic code of mRNA. The rRNA is the structural part of the ribosome and also has catalytic role during process of translation. Okay, thank you. So she also read a extra point, the types of RNA ಅಂತ. 3 type of RNA ಇದೆ. mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, then rRNA, ribosomal RNA ಅಂತ. messenger RNA, as the name indicates messenger. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ mRNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಅಂತ. ದ tRNA brings the amino acids and read the genetic code of mRNA. tRNA ಅದರ ಹೆಸರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ mRNA. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ rRNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. tRNA ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ rRNA ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a catalytic role during the process of translation. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA: mRNA, tRNA, rRNA. Did you get it, Lubna? Yes, ma'am. Okay. So the process of transcription, prokaryotes ಮತ್ತೆ eukaryotes ಅಲ್ಲಿ we already discussed. So prokaryotes ಅಲ್ಲಿ we will get sigma factor, promoter gene, RNA polymerase ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, RNA polymerase ಅನ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ. eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೇಲಿಂಗ್.
ಅದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ process of transcription. I hope the concept is understood by everyone. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow we are going to discuss the other important process, which is a translation. Do attend the session without fail. Okay, fine. And ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.